Hi, good morning. So today I'm going to cook afritada. 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 Tadaan! So these are my ingredients. I have chicken here, so don't mind how I cut it. I have potato and carrots, onion, green peas, garlic, and I'm eating chickens and tomato sauce, pepper. What is this one? Salt. I'm sorry, and oil. So I don't use additives. Yeah. So let's start. Oil. So ganyan lang ako mag-oil, guys. Ang konti, no? Garlic. So lagi kong nilalagay first yung garlic. Next is onion. Chicken. Tadaan! Lalagay din ako ng salt and pepper. Ganyan kadami. Hindi ko alam, pero nilalagyan ko siya agad, right away. After ko siyang and then cover. Cover again. I don't want to add water para mas andun yung lasa. Ewan ko ba, ganun ako magluto pag mga ganito. I don't use when you add water. So, mahinang ano lang po. I'm in the number 1 only. Kasi pag number 2, mauubos agad yung sarili niya sabaw. Number 3, sunog na siya. So, I use number 1. And hindi nga pala ako nag-e-edit ng video. So, post. As you can see, may tubig na siya. Sarili niyang water. So, zoom in natin konti para, ba't di ko to zoom in kanina? So, I will add my potato and carrots. Mix. So, and then, I'll cover it again. Pag nagmamadali kayong magluto, lagyan na siya ng tubig. Kasi ito, matagal to siya maluto. Kasi, yun nga, ginamit ko lang yung number 1 na, I don't know, basta number 1, yung pinakamahina nito. Yung pinakamahina nito, para nga, hindi na ako mag-add ng water, para yung lasa niya is solid. Kasi nga, hindi ako gumagamit ng additive. Salt and pepper is enough to have your delicious pagkain. I want to show my face, but ayaw na lang. Ang haggard ko eh. And don't mind this ... Sa kanin yan, nagluto kasi ako ng kanin. So, tumasik-talsik dyan. And try this happy call na lutuan. Promise guys, hindi kayo magsisisi. Ang ganda nito gamitin. So, this is our only one pan here in the house. So, gamit na gamit siya. And then, 1 year na po ito. But still, in a good condition. Dirty nga lang. So, don't mind that dirty because that is from that one. So, open. And po, I'll add now my green peas. Tomato sauce. Yes. This one, original style. And this, binubuhos ko po lahat pati sabaw. So, may additional sabaw yung Afritada ko. Kaya, hindi na talaga ako gumagamit ng additives kasi may sweet na galing dito at may salty enough from the salt. And may cheese pa pala later. So, yun. Masarap naman siya tingnan. I'll just mix. I forgot to mix properly.
And cover. Let's try. Ilalagay ko na po ngayon yung cheese. Mix, mix, mix. Haluin ng haluin. Tapos, antayin na natin na mag-melt yung cheese para mas kumapit yung lasa. Add lang ako ng konting salt. Mataas ang lasa ko eh. See that? If you don't, what a mess. If you don't add water, and if you will add cheese, tadaan! Ang sarap niya, promise. Wanna try? Say ah. Promise. Promise guys, masarap sa kaya subukan nyo na talaga. Basta pag nagmamadali kayo, lagyan nyo na siya ng water. Pero iba pa rin yung lasa niya pag walang water. So, tadan, 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 tadan. Ang bango, sulit. So, thank you for watching. Mwah! Love ya. God bless.